Hello students, welcome in new academic year. The subject mathematics, chapter number 1, basic concepts in geometry. Let's start with new chapter. The first topic of our chapter is Rangoli. There are so many dots held on the left hand side of our figure. With help of these dots, we can draw the square, also draw the rectangle, triangle, and so many shapes with help of these dots. This is the concept of geometry, like as the dot. These dots is called as points. So let's start with the first basic concept of geometry, point. Let's start. Action in the figure. Here, a very tiny part, like as the P, A, T. We use a pen or sharp pencil to make these dots. These dots is nothing but the geometrical figure called as point. A point can be given a name, a capital letter of the alphabet used to name the point. The point A, the point P, point T are the reading of the point. विद्यार्थी मित्रांनो, भूमितीमधली सगळ्यात महत्त्वाची पहिली जी कन्सेप्ट आहे ती आहे पॉइंट. पॉइंट म्हणजे काय? तर व्हेरी टायनी डॉट. टायनी डॉट याचा अर्थ आहे की अतिशय सूक्ष्म अणकुचीदार पेन्सिलच्या टोकाने ठेवलेला ठिपका, आणि या ठिपक्यालाच आपण म्हणणार आहोत पॉइंट. पॉइंट याचं वैशिष्ट्य असं आहे की तो कॅपिटल लेटर, कोणतंही एक अल्फाबेट घ्यायचं कॅपिटलमधलं आणि त्या पॉइंटचं समोर लिहायचं, आणि मग ते त्या पॉईंटचं नाव होणार आहे. आणि त्या पॉईंटचं नाव वाचताना इंग्रजीमध्ये म्हणताना पॉईंट, आणि इंग्रजीतला अल्फाबेट जो वापरलेला आहे तो पी, म्हणजे थोडक्यात या पॉईंटचं नाव झालं पॉईंट पी. सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन फिगर ऑफ द पॉईंट. हाऊ टू ड्रॉ? इट इज व्हेरी सिंपल. टेक अ पेन्सिल and with help of the paper you can draw a sharp point on paper and give the capital name like as yes. So how to read this figure? This figure is read point yes. So, in similar manner, you easily draw the figure of point, like as the dot. Understand? This is the first concept that we have studied here. Now, let's start with the second concept, line, segment, and line. You know that the segment is nothing but the part of line, and line means is indicated at the two end with help of arrow. So we are going to see the difference between these two with help of figure. We draw the figure here. We want to draw the line segment. So first of all, you can do here one point and also here one point, and joined with help of scale. Here 2 points gives the name. Suppose this point is A and this point is B. So what you call this figure? The name of this figure is line segment. And we can easily write this segment AB. But in geometry, shortly
This segment can be written in this way: length of AB. This L indicates the distance between point A to B. But the figure here we see there is the two dots at the end of line. Now the second topic is line. So how to draw line? Here with the help of ruler we can easily draw the figure of line in such a way that here I can draw one arrow, and also at the other end I can draw one arrow. Also I can write the name of these like as P, Q. Take any 2 points on the line which indicate the name of line like as line PQ. In similar manner, the line also indicated with the help of the small letter like as line L. So we can easily draw the two names of the line in such a way that with the help of 2 points on the line we call this line as the line PQ, and on other hand with the help of the small alphabet we can also call as the line L. विद्यार्थी मित्रांनो, दुसरा टॉपिक आपण पाहतोय लाईन सेगमेंट याचा. ह्या लाईन सेगमेंटमध्ये पहिली आकृती आपल्याला जी पाहायला मिळते तिला रेषाखंड असं म्हणतात. खंड म्हणजे एखाद्या रेषेचा भाग. दुसरी आकृती जी पाहायला मिळते आहे ती आहे लाईन अर्थात रेषा. या दोन आकृतीत जर निरीक्षण करून आपण पाहिलं तर तुम्हाला काय फरक जाणवेल? तर फरक सगळ्यात महत्त्वाचा लक्षात घ्या. ह्या आकृतीच्या दोन्ही बाजूला जी शेवटची टोकं आहेत ती बिंदूंनी दर्शवलेली आहेत. जेव्हा शेवटचं टोक बिंदूंनी दर्शवलं जातं त्यावेळेस तो सेगमेंट अर्थात रेषाखंड होतो, आणि ज्यावेळेस आकृतीमध्ये दोन्ही बाजूला बाण येतात त्यावेळेस ती आकृती लाईन अर्थात रेषेची असते. हा या दोन आकृतीमधला फरक आहे. मग अशा जर आकृत्या तुम्हाला घरी मी काढायला सांगितल्या तर जमतील का? निश्चितच जमणं अपेक्षित आहे. आणि म्हणून आपण आज जे दोन टॉपिक शिकलो, पॉईंट, लाईन सेगमेंट आणि लाईन, या प्रत्येकाच्या 5-5 आकृत्या काढायच्या आणि त्यांना तुम्ही नावं द्यायची. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय से? युअर होमवर्क इज दॅट यू कॅन construct the geometrical figure like as the point, segment and line segment. This is your today's homework. Thank you.